Болеем за Илюху, блядь! Ой, ребятки, ну надо просыпаться, блядь! Похуй, на КФ 3.1 еще залил. Поебать мне. Блядь! Ебать! А почему ты не убегаешь? Ты же взорвешься, блядь. Блядь, ну что с приксами, блядь? Здорово всем. Здорово, ёпта. Меня слышно? Сболею за Илюху, блядь. Что могу сказать? Спонсор сегодняшнего видеоролика — это у нас сайт Vacase. Vacase — это кейсы. Это мини-игра, позволяющая получить скин в несколько раз дороже стоимости самого кейса. Например, в кейсе за 49 рублей можно выбить скин с ценой вплоть до 900 Valorant поинтов. Если не понравился выбитый скин, то его можно апгрейднуть в любой скин на выбор, либо сделать контракт из нескольких скинов и получить один гораздо дороже. По моему промокоду RELAX вы получите 10% к депозиту на сайте, и к Spike Diffuse вы можете тоже мой промокод использовать и получить 3 билета халявных. Так что регистрируйтесь, проходите по моей ссылке, Vacase лучше. Так, чат, скажите мне одно. Все, вспомнил, что я хотел сделать. Тебе дали доступ к новому агенту? Не знаю. Дай предикт. PRX выиграют. Вот они, честные 30 зрителей, да? Я, кстати, сегодняшнего дня ковок играю. Чат. Ну я, знаете, как играю? Я 15-20 минут играю где-то. Ну, точнее, млап, ребята. Дэм, бро, когда уже Казик? Осуждаю, не поддерживаю. Колочи, Лаут могут лахнуть Sentinel с чат? Есть такая информация? Спасибо за саб. Ебать, у меня 31, 60, блядь, какая-то 63 тысячи подписчиков уже. Фолловера. На кого дэпнул? На PRX-ов? И в лаве буду ловить. Че, вебка такая маленькая? Ну, могу так вот сделать чуть. Так, выходит у нас PRX. Дай предикт на сегодня победит, смотри, победил PRX. Ну, я вообще в лайве хочу ловить кэфы, потому что кэфы такие слабенькие. Хайповоз, чат! Кракен, спасибо. Хайп, блядь. Так, Метеор с шерифом. Текстур с классиком. Так, раунд пода. Дается хаешка от Форсакина. На, духа хорошая, это ёбаный рот. Минус Форсакин и остается Скай в упоре. Мучкин точнее. Бам! Получает ебало, все. Уже ситуация 5 в 2. PRX в финале, блядь. Или че, не понимаю. Едетика пикнули, но ничего страшного. Тут без шансов минус 1. Минус 2. Кто поставил? PRX. Залетает флешка. Выходит, они просто смог дают. Минет это пушит, пизда. Минус 1. Его разменяли сразу. Лаки. Пизда. Пушит. Ой, блядь. На! Болеем за Илюху, блядь. Бам! Бля, Метеор второй армор, сука, купил, гандон. That's the thing. They can just heal him back up, so that it's actually not that problematic for what was. Вы получили золотой смайлик Капа на 24 часа и смайлик Хайповоза за второй уровень. Чат. Респект. Так, ну что, это выход под Б. Флешка залетает, дэш, смог. Флешка. ТП. И че? Конечно, ну, кстати, пытается ретейкать Форсакен в сайте. Покажите его, блядь. Текстур убивает Майнфрика, Лаки убивает еще одного, но тут без шансов. Подарили они просто арбы, надо было умирать. Или пытаться как-то на убивание сыграть. Так. Ой, Илюха. Ну тут Маниет! Убивает Текстура. 4-4, но нет смоков. Давай.
he keeps control in mid, but it's slightly more stacked Иду up than you трампу, might надавая. expect. The only Ой, problem пизда ему. He might get caught. He's Одного switching смог between убить. utility. Finally, will pull the Ой, gun out, but блядь. the aggression of his teammate gets absolutely nothing, and well, there is Ебать. the four of the judge. Not Второй Two раунд. more orbs picked up, something like that. Maybe risk it with the 1000 blaze, рублей! and then the op is just so expensive. Нихуя себе! Throw it out. And for Gen G, Спасибо! I think they're sort of realizing that they heard the op earlier on, right? They know that it's in play right now. Шкат! Или шкот! Или шкат! Спасибо большое. Пас, занятия, рампы. I like what Все I 5 saw игроков last- здесь. last round. Будут выходить Come прямым replay, Tom, but раундом. fist bump into a high Пизда five. Вайперу. See how many high fives there are for Gen G Арсакин after this разменял. one. They've got a lot of Флешка. space, but that Ебанутая. flash was perfect. Deadly from Divide. And he's managed to slip away towards the Nice. elbow. Another fight. And he's actually got a teammate F3. in there. I don't know if they've seen Forsaken, but they certainly have now at heavy cost. Smokes are down, but so too are the majority of Paper X players. Илюха, Tight 1-2. angles to clear with this op in hand. And no idea there's a player up top. He's checking the Ой! right angle. What a Блядь. shot! But Lakio was close Хуеть. by. МТ. Ready for that play. A third round found for Gen G. They're running away with this Давай one тоже here. на ретейк. Gen G have a lot of credits built up. И If тут Paper они X middle lose this раскидывают. round, it's going to be a skyrocket. Oh, maybe when. That's not the start they were looking for. Two players Ебать, down immediately. смог хуйня был на Forsaken's миду. been a hero before, but down to just 5 HP. That's not really going to work too well for them in the И sequence. на заходит уже у нас метеор. Went towards mid, but also in towards the A side. Да, The realization's there бля. eventually. Mindfreak can win this battle. It could be huge. I don't think they're going to expect him. It's such an obscure position to be in. But then Ебать. it's almost revealed. Давай, двоих убивает. He's done well. Bringing back Ситуация two kills. 2 в 2. Like just about making Пачка it to the ставится. site, and it is going to bait in. Munchkin. Nice work from the side of Munchkin. Teaming up with Texture. It leaves this man who did get healed up early in the round. As I said, he's been ever so devastating. Showstopper might just be able to clear, shoots it into the Viper's pit, but actually, Ебать, вдвоем в Элбо идут. teammates just left it. Doesn't even mind about the pit. I don't know if Forsaken Пиздец. realized it, but it doesn't even matter. Loses the fight to his counter. Ой, ребятки, ну надо просыпаться, блядь! Gen G are having It's a- not- Похуй, на кэп 3-1 еще залил. Поебать мне. Раунд под Б, минус давай. Gen G versus Paper X, but Paper X Instant also do TP very backside, well in those собака. late rounds. Players like Forsaken Давай, надо играть available ретейк. from so many Хуй знает, ему situations. пизда. Weaker weapons, like we said, and close range surprise factor is probably the best way to find Майнфрик value. Mindfreak разменивает, is но Карон уже минус 3 дает. Aaron is making this one look Ебать. easy. 3 kills already under his belt, 40 HP, and he's tucking in the corner. Минус Looks like he's Майнфрик. gonna get this one easily with Mind. Players still alive on Gen G. They're farming credits by the minute, but something has picked up one more. 3 to go. One hell of a Ебать. place. He made it. And it ain't gonna happen. Look at that firing squad down below. Yeah, I У think Илюхи 10 хп. against any other team, maybe he'd have a chance, but Gen G have been so Просто good префом его just убили. playing off of each other, trading effectively. They don't even Так, Илюха с Авиком. Definitely we're on the side of Paper Два X. фан- You три start to фантома, feel один that вандал на mental Форсакене. pressure applied. Defense has been tested Опять again под and Б they идут. failed the На test монета. again and again. 5 in a row for Gen G, and now ultis are there. Пизда Showstopper ему. fired off, and Munyet had no chance. Всё, и No текстуру ща smokes похилит, the way опять back through. ретейк Б. No paranoia to play with, still some flashes on Ебанешься. Divide, but Paper X set up with a Fine, mad but Gen G are even better in the 5v4s. Минус Илюха, минус Майнфрик. Takes down another Forsaken Пизда. player, but he's Форсакену. almost ended his ears, and, well, Пизда всем. Lackey and Meteor combined might be one of the fastest rounds we've ever had in the Блядь! VCT. That was so quick. This round, last round, Похоже, для they got PRX shadows, Gen G это getting the same криптонит sort of сейчас. information. Ну, бай опять от PRX. Нужно 6-6 сделать хотя бы, либо 5-7. Я хуй знает. На сплите очень трудно выигрывать, если ты прям въебал до хуя раундов. ЗКТ. Здесь 3 типа. Ебать, ну фул блайнд убивает текстур. Ебать, минус все. Они все файты просто выигрывают. Идут на Илюху. Илюха, показывай. Пизда. Бля. Oh! Munya has a chance! Somehow this has come back into a winnable scenario. Just needs to hit the bullet! Oh, that's so unfortunate! A nice try for the new man on the block. In the video we saw earlier, and I can see why. If he's fragging out like Так, that. идут But рампу. again, close but no cigar. 7-2. Samsung? Gen G. Блять. Next to no struggles. Это раунд пода. Ну все, это, короче, ТП в next карту, ребят. But instead, Здорово, Сань.
but look how passive the players are. They know Чё, хочешь there's gonna be покомментить? weaker weaponry, so they're just not giving them any of the. There's not really an easy way to kill him. Maybe there is. Пизда. Somehow Munier got past all the defenses. Even still, though, До the 9. post-ban looks strong. Но я нихуя не шарю, да похуй, брат. Чё, Чё, го в Discord этого? Рекрента? Там просто... Сейчас. 13 for us, well 13 to you. An opportunity here at least to shut down the first and the second. Monette does well. Rockets on point. Я And вообще when Lackey не is знаю down, даже, it кто looks эти like люди. Paper Rex are set to Илюха finally Самсон. put another round on the board. Long Ну всё, они awaited. взяли первый раунд, It's походу. Karen to try to На, challenge, Далец. and he got an opportunity, but it was shut down eventually by something with only Там one есть standing. остатки, есть It's an остатки, easy давай. win. Ага. На 3-1 я 8-3. поставил. Paper Rex finally back На on первой the карте. board, but Ну, hell of похоже, a тут distance ага yet было. to go. Yeah, and again, it comes off some. Сейчас там уже какой-то кайф brilliance out of побольше. Forsaken. Definitely had support. Valorant, где он? Я вообще не понимаю. Трансуп, бля, вы ебаланы тупые, нахуй, тупорылые, блядь. Опять начать пиздить базу, блядь. Я вообще в ахуе. Супермак, нахуй. Блядь, вы можете отдельно написать, а не, блядь, слово, блядь, enter, нахуй, слово, enter, слово, enter, блядь. Решили сделать? This Решил almost has поиграть. to be a complete retake. На! Ну это пизда, блядь, Лаки как ставит. Вспомни его игру на Xbox. С 3 киллами. Времени мало. Форсакен убивает Мачкина. Ебать, он троих поебал. Камбэк. Выключи комментатора. Какого, блядь? The thing is, he had a Yoru causing a lot of chaos for him. Now it's a little bit more conventional, but that's never the name of the game with Paper Rex. In he goes. Something's looking Так, for a fight. Самсик пушит. Лаки. Минус Лаки. Выходит, фаст ретейк у нас на Хевене. Уже минус все, блядь, и остался один метеор. А вот и камбэк пошел. А в спину? Ох ты же, блядь. У них монитор HyperX, блядь. Самый худший. Самый худший монитор HyperX. Я ни разу в жизни, блядь, не слышал, что есть монитор HyperX. Да, это раз. Во-вторых, у них компы хуйня. Метеор убивает Самсинга. Пизда, и попадает в Форсакена. Okay, an opportunity if they had have spotted the player in the corner. Monette, though, able to deliver the killing blow. Mind Freak fell to a snake bite after being... Ебать! That push from Meteor! You will rarely see a man with the goal or the gumption in his... Бля, вы ебанутые? Громче сделай его. Подожди. Пиздец, стрим настроек делаем. Все, сделай его громче. Качественный контент. Алло, нормально? Тут это... Да нормально должно быть, все похуй, тут 2 в 1, если что. Но тут Гана нет, это Бульдог взял. Бульфрог, блядь, как это называется, я ебал. Трансутер громче. Какой пиздец. Хорошо. Да, не сказать, что у меня микрофон лагает. They Я won the не знаю, round, что Tom. это. 3 players down. This definitely isn't how they would have wanted to start it. When I add to that that it's a Marshall headshot, okay, what can you do? And Тебя не another слышно, Marshall алло. headshot from a guy Я ваш... close Да range, все using слышно, like a блядь. shotgun. That's not gonna feel great. And the other player died to a snake bite. So, Где насчет Робовойса, они не engagements, спиздели, он реально был, если что. Я тебе Проебать, фильтр наверное. накинул, так что... Охуенно, и что там? Еще теперь я всегда роботом буду, блядь, или Нет. Алло. He's Я не знаю, все нормально. Бля, я не понимаю, нахуй вообще. Да, подожди, сейчас я клип гляну, мне скинули. Я сейчас хоры троллить меня во враске. А, не, слушай, я реально робот, это, во-первых, бывает. Я не знаю, что это за хуйня. Может, Смотрите. это- Ебать! А чё, съебал он релакс? Это 9-й поход, легенд. Да, GG. Да, еще Мачкина похерить, Мачкину 10 хп оставили. А чё, Майнфрик 1.10 летит? That's another nail in the coffin for Paper Rex. Tagged up a little. Да, ну нахуй. Ranged fight, and what an adjustment from Munchkin. Clinical. As now there's only 2 attackers standing. Their chances are looking Да не pretty идет у него slim. игра. Надо было ему этот ковок поиграть. Да. Хороший флеш. На минус Илюха. Ой, Ой, блядь. This might be a flawless return to form as Devi's the only man left standing. Трансу, чуть-чуть громче сделай. Can he do any Бля, на самом semblance деле, of damage? очень As said, they там главное invested звук some стрельбы extra на credits into поебать. this round, so the next round's not Да, exactly вообще going to похуй. be pretty.
Normally Главное, talk about чтобы как бы нас saving, было but слышно, и мы... I think actually holding onto a gun here would have more value, and he's just been seen. Кстати, у Knowing двоих денег не exactly будет, where he команда is прикинь, now. Просакина не будет денег. I imagine there's going to be pressure Bye. placed onto this man. По Blast ногам. packs could be thrown in, but it's just going to be the entirety of the squad looking to just jump down upon him within those last few seconds. Well, it's not even needed. Я все, я не First буду one смотреть gets the чат. Мне... job done. и- And бля. Gen G Вообще will extend забей their хуй, я lead. тебе говорю. Там только робот максимум, это правда было. Остальное вон пусть сами делают, настраивают. Опять робот, Короче, ребят, это нейронка, типа, привыкните к этому. Ща, конечно, подожди. А ты, подожди, ты меня слышишь в Дискорде нормально? То есть я не робот в Дискорде. Че за хуйня, блядь, ебаная? Алло, снимай свои фильтры с меня, блядь. Ты чё, охуел? Слушай, Арен, Я все убрал. Алло, тебя слышно? Да, алло, алло, алло. Алло, вы слышно? Above, they've had to re-smoke it. Again, an explosive start to the round, almost a kill. Well, странно, I say потому almost, they've ended up with у 3. меня, как бы, ты This is меня слышишь exactly what нормально, Paperex понимаешь? does. Ну, то These есть в Дискорде fast-paced это- plays into the site. Проблема с As выводом на mentioned, this was a трансляцию со weaker звуком у тебя purchase. получается, They а had не some у меня pieces проблема. missing with that Sheriff and Stinger. Ну ничего, Now that you похуй, look братан. towards the Буду players of рыбовозить, Gen G, кайфанешь, and there's сквачай. two Там, кстати, это 3-4 седьмой, scenario. что, ну, улетел. Flash is already going to reveal Texture's Paperex. position. And they've spotted Karen as well. Although I say that, the peek out never really came in. The player behind the back of the site should have probably seen Алло. it. Now it gets a little bit more interesting. Space given to Texture, but it's both shots landed by Mind Freak. He's been quiet so far, but Какую звуковуху, ёбаный рот, блядь? У меня звуковухи! Ой, бля, какая звуковуха, нахуй? Я баларансер, какая звуковуха, бля? Алло, слышно его? Алло, слышно it's меня? also now. You've still waiting patiently. Karen to reposition. It's a blind. Может быть, только He managed тихо to keep немного. me behind. Ебать, Джены всех просто убили. Brilliant. Да ну нахуй. Да, пизда. Бля, We talk 10-й about picking раунд. this player Денег out нет. ranked. He's put the У двоих ranked игроков. play into the pro play. Да, так это уже такое было, только они, когда у них не было двух делителей. Убери цензуру в УПС, ебло, он когда матерится в робота превращается. Paranoia, but this is a ruse. The spike is over on У towards нас B. коэффициент. Вес разный. А вот курить, кстати, если что, вот это интересно с утра прям на голодном. Ого, блядь. Ты обычно садишься сразу на место почилить. Кстати, выход Б будет. Пизда. И вот флешка, ну туда, тут Сука, буду добегать. не очень получается. Как будто добег до минус 2 уже, 3 в 5, и в фарму играть, там фармилка еще одна какая-то босса. Not a lot for them to fight their way back through with utility, but it's this man's position that might get them Хотя something. He's Маниет found убивает, another with забирает the вандал. weaker weapons. This Если man's текстура an зачекает, animal. нет, Oh, он просто he's being жестко put прицел down. поставил. And for Paperex, they look to Я take он it его elsewhere, брал but those сейчас. steps are heard. Метеор He's здесь in слышит двоих. position, unbeknownst to them. You Да, might как have her будто trail, бы... but, well, Ну, сел на жопу, посмотрел. difficult to deal with her Должен cleanly. был. Mind Freak, the last man standing, 1v3. Саня, случайно не предводитель автобота? Может, он Тилс Прайм? Братан, я нейросетка, блядь, созданная. And let his teammates take it. And gets this kill. He's got himself a Viper's Pit to play with. Or if he dies, I suppose. That's the thing. He's literally 85 just хп, playing я with it Амара, because нет? he knows that flank is coming. Да, тут текстура. I really love it. Так It я- was brought так up by я Munchkin знаю, in как his пофиксить это. interview that he believes that like Как? playing with someone like Munchkin has brought a Сделаю. lot of depth to his own playstyle. Так вот делаю. Поменял дорожки звуковые. Paperex, as heaven could now be theirs. Gen G might start to panic. Might Ебать, make a еще mistake. второго? Munchkin inside the smoke, isolated. That might just be the mistake they were Хаешка looking for. хорошая залетела сейчас. Oh, this could be big! He actually switches away! And it's just Пизда. gonna be the shutdown. Да ну Surely from Meteor! The challenge already underway. Munchkin, Ooh, okay. okay. Yeah, he put down early utility to try and slow this push a little bit, but the fact is, he underestimated the pacing. Lakia in the corner, Хороший they молик. expected. He's stuck in the mud. Good utility usage in this round. It leaves now Karen. He's had some Ой, корона magical plays. They накоцали know жестко. exactly where he is. Ебать. Well, it seems to. Was doubting the player behind. Also a 1v1 taken, Решил but потапать у нас it won't Илюха. matter in the end. A 1 versus 5. Ты же знаешь, да, какая у него Serious сиса? mistakes needed, and Munyet's going to Миллиард put him down просто. immediately. G are finally seeing some negative economic stake. They're all that pick from Lakia was not expected. Good flash too, and it's a double. He's got his Да, teammate сразу Meteor стенка with him. открывается, собачка They're отдается, опять absolutely в мидшесте у нас extinguishing the команда flame of Парис, Paperex's дается early вторая fight. собака. This squad's gonna have to go back Команда and Gen G. reconsider surely. Ну, Илюху убивает одного, и Лакию почти убили. It's very important. Модерация, We've seen напишите something название, through с кем я the spawn. You see комментирую, how much чтобы не space задавали they lost, вопрос 'cause this Viper's постоянно. pit isn't broken last second with something down below, spotted and О, taken минус down. Илюха, Gen 3 в G 4. have the И идут. advantage. They're gonna challenge Munchkin Да. inside the pit, and
what a mistake that was. Welcome to his world. The 4Ks in the past, Dom, but this would be exceptional. Good luck to you and good night. Yeah, it just wasn't enough. Пока первая карта. Конечно, PRX это команда, которая у нас несется плюс W. И, конечно, мы знаем то, что они хорошо стреляют, но сегодня мы тоже хорошо убиваем голову. Мы подготовились к ним, мы не волнуемся, мы берем файты, которые мы должны брать. Мы не даем им брать файты, которые... Короче, мне похуй. Чей пик был? Пик PRX был первая карта, сейчас пик GNG Lotus. Так, по раумпа, да. Раунд под С. Хотели занять они с МН, но отходят. Ну смотри, здесь под Б, какой пуш минус Лаки. Он хотел запрыгнуть. Понял? На вот этот бортик справа. Ебать монет. Ой, блядь. Мне интересно, кто отвечает за смоки? Почему смоков не было? Просто ретейк С играет. Монет вообще решил... Good start, but Spike should at least be plantable. No nade left online for Jen because he was so low. Да, здесь просто классик. Ебать! А, ну тут... Клин. Ну просто пушки сильнее, вот и все. Так что первый раунд у нас от PRX. Постреливать. Сначала будет постреливать выход. Видишь? Они же будут файтиться. Смотри на текстуру. Хотя они на текстуру он поставил. Цел. Монет убивает Лакию. Дается ванвей на Рабл. И здесь один у нас Корон играть. Кстати, может ставить тайминг на самом деле. Покажите нам Корона. Ой, блять. Ну и разменяли. Метеор. Будет пикать. Ага. Вот так вот, нахуй. Илюха, блять. Илюха, давай, блять. Ну здесь на самом деле карта атаки, так что вообще страшно будет смотреть за КТ. Будет происходить. Карта прям фулл атаки. Знаете, прям фулл атака. Он может выиграть еще. The time is so desperately low, and he doesn't know where Devi is. The element of surprise gets PaperX the kill. Бля, минус 3 девайса, денег мало. Еще он умер от пачки, потому что решил не убегать. А почему ты не убегаешь? Ты же взорвешься, блядь. Не, я понимаю. Не, я понимаю. А потом у него было время открыть дверь и убежать. Так, залетают они под... Фастом занимают там. Илюху уже чуть на коцере. 3 в тело, он умер. Тут какой-то сплит под Б. Он дальше пойдет. Не пойдет, слава богу. 5-5 ретейк. Минус Форсакен. Если он дальше пойдет, ему пизда. Multiple players on the other side. Showstopper, he should be dead. He actually almost manages to catch one. Even still, though, for Gen.G, this is looking fantastic. Couldn't be worse for something either. И все. Это не выиграть. Там один. Там один. Просто один. И все, денег нету. С того, что решили 4-1 подпушить цепочка. Так, идут под С. 4 шерифа. Классика Илюхи. То, что Илюха не сейвит на авик из-за того, что у них экономики нету. Трудно. Илюха с авика пиздец там дает. Минус мой фрик сразу. Scenario many a time. Find a kill, TP back,
А тренера во время раундов, они молчат, они не могут говорить. Ну, типа, они могут говорить, но у них просто выключено. I'm not sure that would have went the way he was thinking. Spray good for Munchkin. It's a narrow alleyway to fight in, and wow, that's a lot of damage. No chance for Paper Rex here. Of course, we did mention they have those weaker weapons. They don't have a lot to play with. Просто в тело каждый зажимает, убивает. Похоже 2-0. И мы смотрим Sentinel Славу. Так, будут не фейк прешер на делать? Апдрав сразу нажал. Ох ты ж, подвигался. Да, полностью. Полностью простреливается. Ебать, ну у Хевана нет смока, блять. Ну опять то же самое происходит. Хотя, хорошие два фрага. Ну 2-2. Да. Метеор убивает Найтфрика за тупость. Да, это пиздец. Блять, ну что с приксами, блять? Похоже, GNG это реально криптонит. Почему нет смока на Хевен, я не понимаю. Почему второй смок стерс дается? Нахуй этот стресс, он ебучий. У вас 3 сипа уже в сайте, у вас чел 3 убил. Дай смок на стерс, все. Ой, на стерс говорю. На Хевен. Ой, промо. Минус Форсакен. Ну, GNG просто все файты берут и просто выигрывают, и все. Все пока что происходит. Karen, though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up with multiple. Смотри, смотри, Метеор. Because Karen was dropped very quickly. So too is Meteor. Hell, it's winnable for Divine, but his knife was pulled out. Tried to evade some spams or some, well, players emerging from the smoke. Unfortunately, he jumped right into their crosshairs. Ну это карта атаки, тут пизда, минус маниет. Корон вообще фулл на ретейк стал. Мачка набивает Манфрика. Ну по аларму он просто пикал и все. Манфришка была. Это хуйня, блядь. Если Лаки убивает Форсакен, но... Да, есть ульта, 2 в 3. The reveal as well will tell exactly where their opponents are. Knowing there's only one player here, the turret though, keeping things destructive. And Meteor, again, full sprinting to help his teammate out. It gets close for a matter of seconds, but Gen G continue their utter dominance in this match. 7-1 on the defense. Я вот так смотрю, может мне реально в киберспорт в тир-1 пойти поиграть? And they pushed A with 2 players in the same round. Yeah. Right? So like this is the thing. You even peek your head out and you go, oh, are they rubble? Yep, they are. I'm dead. Yep, they're everywhere. Now we have no advantage. We're playing from behind. Push B. It looks like they are. Insta smoke. Появится ванвей под С. B control being taken. Мачки просто на... Прочек стоит с моликом. Будут открывать дверь. Ну да, охуенные размены, я бы сказал. Well, this is the round that he needed to wake up in. That spike is theirs, and they can walk it straight to the C site once that door is closed. 10 хп у него. У Манфрика 40. Текстура есть хая. О, хаешка залетает сейчас. Ну его сейчас пекнут. Ну вот так вот. Текстур читает. У него еще ульта есть на next round. ГГ, короче. Что здесь у нас? Ребят, кто подключился только на трансляцию, вы ставьте знак Drops. Кто поучаствует в команде PRX. That's the value. That's the value. They got rid of the show. They got rid of the lockdown, so they can at least claim some space. He's screwed. There's no way. Да, минетик паданул. Самсинг двоих убрал. Ну какой, ну, 2 в 3 это, блядь. Это вот это уже, да. Ну это как на прошлой карте, блядь. А что мы будем за КТ делать?
They've got decent amount of HP, and понял. they've lost Mind Freak. Okay, but it's all right. They've still got 2 players, no utility Давайте to play with. вместе. They've got to just take these fights, not one at a time. That's the only thing I beg of you. Not Давай, я one at a попал в time, голову, если. not up against Munchkin right now. He's 11-4. He's been winning round after round, but a reposition by Forsaken. The swing is good. And the double peak win. LED screen and Бля, Whose это face is on it? на С будет. Это пизда. It depends on the game. Make it interchangeable. Илюху, ой, Илюху Forsaken's говорю. picked off Просаки Karen. убивает, That's a но они fantastic будут... kill. Look how А, не open пикуют, the найс. A side is. Слава And богу, they've made блядь. that realization. There's no further Они challenge. не There's вышли на no С. utility. Ну, There's no укрепление. reaction from Gen G. So Forsaken realizes it's wide open, and he Ой, gets Лакия caught берет. by Lakia. That Просто timing was берет near этот perfect. You have to, fight. well, I mean, you can call it a mistake. At the end of the day, he was Showstopper online. Not wanting to allow them to set up. Something's going to try and get aggressive, but Лаки, 40 хп. he's not going to manage to land the shot. Прочекал он, I think the кстати, flash Вайпер. through the back might have actually caught Munchkin. Флешкой. So he's going to actually reposition through B Метеор instead. выходит. Move Метеор away from убивает. flank position. Showstopper has been thrown in. He might get caught by all of the Seekers, but his teammates got his back, Пизда, and that Mindfreak. means he'll be able to kill off Mindfreak. Уже Remaining 3 players, в a 2. bit of an obscure position. Unlucky. Monjet has not been cleared yet, and because of that, he's going to be able to deny the defusal, the spam doing so much Постреливает. damage, and now it's all on to Defy with an operator. First shot missed, but he just needs to kill the guy. Ебать, времени нет. Ну, времени нет. Найс. Хотя бы так. Ну, блядь, ну все равно это хуйня, блядь. 3 раунда за атаку, это пиздец. Надо прям за КТ брать, я не знаю, все. Люркует, но здесь текстов. It was previously Karon being solo, and now it's Texture, and his Текстур operator очень has жесткий. been Там, ну, fierce. он прям распикивает, жестко прицел ставится, это пиздец. Чё? А, нахуй. No, Он it's репикнет. just a dry wide peek by Monjet. Players up top looking to trade, but Texture's out of the angle too quickly. Paper X have given him another shot. Флешку It looks задоджил. like another И bite of минус this apple. Илюха. The surround А comes another, нет. but finally the miss is there. Texture gets the reset though with low HP. He's Ебать, dancing Илюха around, дэшится but he's просто being ебала. caught. Майнфрик. No escape this time, and with Lakia falling, a real chance. of Найс, emerging Илюха, for блядь. 8-4 half. It Ножи, looks like блядь. Paper X have finally woken up. Ножи and обдрафт. found some punch to be packed. Посрал. Let's see. Meteor's on his way in. Up close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. 2 в 2. Now they can group up. But now they've got a lot of space as they close in the distance. No snake bites to play with, though. That could help out, keep them way Ой, out of this давай, game. убивает. Munchkin falling. It's done. Ебать, вот Paper это Rex лаки. 8-4 at the halftime. Я только зашел и сразу 3 подряд беру. This one over to Divide, who had some words to say earlier. Оставайся. Я вот так смотрю Мадрид, просто смотрю про игры, мне так хочется в Valorant играть. Я захожу в Valorant на эту игру, мне уже не хочется Valorant. Side is something waiting for someone to try and make their move, and he's going to go back for a little bit more. Has to use the dash to get out of there, and is now waiting for the cavalry to arrive as the rest of the team somewhat far away. An Блять, ну opportunity, разменяли but хотя бы. Forsaken with a good trade. A little bit more. He's done some damage, and there's the Ух, follow-up. блять. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with 2 в Paper 4. X. Definitely favored to take this pistol now. Forsaken fallen. Айпа. A little bit more of a chance. Ох Something ты though ж. delivers. Okay, he's up top and not spotted. Найс, блять. Илюха хорош, блять. Looks like even he's starting to heat Найс. That's exactly said though. Скажи Сане, что я его нос комментаторский любил, не хава. Mostly in Pacific. Genji Now the follow-up looks easy. Very little to play with for Gen G, and even if they drop something, he's the player that's rocking with the pistol. So the margin for error's already been reached here. Any further kills на will be Авик, да, costly. Will force... so Ну low, да, он but сейчас you can see надает the rotation already братанчик. coming out from Monjet. Jump peak will give him the info to go back in with that Marshall. Таким, This is a типа, round that they shouldn't really хорошо. have any opportunity to win. The weaponry not falling into their hands off the kills they've garnered, and Давай. players they're pushing into are actually just going to start pushing into them. A good 8-6. round. Если возьмут бонусные, я поверю. Если не возьмут, то я не верю. It also means they can gamble the control. They've got him Алло. holding onto the A side, an aggressive position from Monjet. This is not really the gun you want to have here. Блять, как же он со скаута плохо стреляет. Ебать, Ебать, там, бля, как мы плохо стреляем! Как он успел убить типа, когда у него аларм в руке был, блять?
It's ugly face. Ugly for the Nice. side of Gen G. Минус They lose a текстур. player right off corners, which is just perfect for something. He Блядь, had to be просто watching the right префом way, убило. though, and Munchkin caught him unaware. The same happens with Divide, though, leaving it to a 3v2. Давай. Defensive advantage. Лаки будет And входить. Divide Надо убить его. walkabouts. He's been so good. 19 kills, looking for his 20th and his 3rd of the round. Ой-ой-ой, Looks like he хорошо. might not Бонусный give up раунд. the opportunity, but he's Хорошо, блядь, Авик засейвить. Авик, сука! Money falls 8-7. They know he's going to be here. They know there's a high Ой, блядь, chance he'll be не here. умирай. You could really put the pressure on early. I don't mind this from Gen G. They have players lurking. Отдали elsewhere. арбу, Trap они- just got broken on B. So Ой, now for посмотри, где Paper X, Метеор. they have to be worried about the Пиздец. flank. It means you're not going to have Forsaken there to help with this fight. Instead, something has to do it on his Так, own. And минус again, Текстур. he finds texture. That's a big part of this take. Блядь, They и try to Метеор в seize спине, the и у space них within. ванда- будет Blast хороший packing in, but тайминг. instead, they've been left to try and trade Смотри, it out. Метеор. 2 versus 3. Умирает, отдавай, Meteor's давай, good умирает position сейчас. has been noted. As we said Хотя earlier, Майндфрик they идет, он know ждет that его. trap was broken. Нужно, They всё. know there could be someone around here. It's why you see Divide wait for Mindfreak, wait even for the Аларм plant to come отходит, through. ладно. While Munyet finishes this flank, looks like they're aware. Well, they're very much aware that something is going on. And the Тюра Paper X Авик haven't made a move. Why haven't they? Why are they not trying to fight for any bit of control? And that's not something they'll find an answer to until they plant the spike. It looks like because they've spotted players А нет собаки. near B and they're worried about their spawn, they're actually going to go fighting aggressively. This could be a big Минус. win if it comes through. Nice work from Meteor. One Он bullet репикать left. будет. And nothing being spotted towards the spawn. This means they know where they are. The Yeah. peek out is perfect, and he goes back with the pistol. Блядь. He does it alone. Ой, Meteor's going to блядь. confirm the Mastercard Thrifty. Блядь. Короче, смотри, не надо было Минету первым играть, потому что его нельзя никак не разменять, понял? Ему нельзя было вообще первым играть. Илюха Look at where he is. смотрит. Покажите нам Илюху. Бля. Oh, nice flash. That's good. But he hasn't got the dash anymore. It's faded out. Илюха For Munchkin. промахивается. The shot's missed. And Заходит Munchkin's у нас been given Текстур a с second Авиком под chance Б. of life while the showstopper Лузану is забирает. again just- Oh, Только I не thought говори. just used for space, but if he fires it out close, no, he doesn't pull Ебать, the попадает trigger. Текстура. Now he realizes his Ебать! mistake as the dive comes in from Paper X. Ульта залетает в линк. Ретейк начинается. Давай, просто пикает корона. Лаки в хаешке, блядь, убивает типа. Форсакен разменивает. Ситуация 2 в 3. Ну, блядь, опять 2 в 3. Это ебаная, блядь. Spike already planted. That's all he really aiming for. Sitting back, waiting for the push. He manages to Блядь, land the first, хорошо. almost onto the second. Фух ты ж The нахуй. Paper X respond in turn. A back and forth so far in this second half. And they close the gap once again to just 1 round. Алло, Авик не могут найти. That's the Munchkin, one orb, one plant. But the main thing is something has got basically an all. Куда, блядь? Also Yassine dash. But it works out for him. No punish. And the reposition Воу! gets him another kill. Swing out. Ебать! For the side. Хорошо! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это мне уже нравится в PRX. Охуеть! As we're 9-9. Сейчас типа. Фаната Джинджи здесь? Somehow made this comeback happen. 5-1 in the second half after Ребят, a few big кто только plays что на from трансляцию Alpha. подошел, разыгрывается машина в дропсах от Riot Now we're Games, starting to see где Riot players Games не rise подогнали, up. короче, You were Теслу. mentioning it, the Так что distance ставьте иногда в between дропс, пишем в Divide чат, and everybody else was a lot чтобы wider. участвовать в розыгрыше Something has Теслы. been closing. Бля, минус Майндфрик. Yeah, it looks like they're looking at him Ай, too. флешка в двоих. Was trained in on that with Texture, finding a feel Ну, left чел on уже в Divide. сайте. He'll find it hard to get any impact from this point. A stray bullet enough to take him down. But he's caught Karen off guard. Блядь, не живет еще! Retreat. No more flashes and they don't regen anymore. But an opportunity still. Нет, там классик просто. 2 versus 3 though. Viper's pick could change the game. They're trying to get in as quickly as humanly possible, but Meteor's there to defend. Leaves it onto something. As said, he's had a real resurgence. May Не, он just идет в fall пит. back to Да, он идет на able to Heaven. reload. Never mind, he's just looking to И он reposition степнул. completely. I think they know exactly where he is, but somehow he still wins the battle. 3 bullets left in the clip. The pit's been dropped. He's already going to spot one, but he's now just out to the classic, and it's a classic v classic. Blackie is the one to take it home. НТ, блядь. These rounds are getting insanely close, НТ. and it's a back and forth And once Taylor. again. Credits are low. Gen G could be on the home stretch very, very soon, and Forsaken in that corner clear needs him. value. They've not seen him. He's good for one. Блядь, ну не раз... Да, 10 хп остается. Ну это хуйня. С ретейка трудно. So many players are low. One extremely low in the corner. It's the Rocket to find him. Yeah, that's the thing though, that trade's all right. That was the low HP player
that goes down. I don't think they're mind that whatsoever to put it back into Для 3 GG. versus 3. Хороший развед. Something about further behind. No flash available for Divide, so it's just going to have to be the raw push. Already managing to retrieve a rifle. Every member falls. Gen G now get a double back of them. When it came to rifle rounds, they weren't able to succeed. Now, Илюха early просто push, пушит. it's not quite a rifle, instead it's a set of blades, and those don't even get fired off. They lay by his side as he falls to the floor. Something down, so too is Divide, and they're ready for another player close. There seems to be nothing that Paper Rex can do to surprise this Gen G roster in the last few rounds. And with 12 looking like it's on the board, Tom. These Да players, чё там, ульта у Текстура, бро, на next round, и ульта у Метеора будет, ульта у Лакия будет. Как выиграть? Weaker investment, but they had to use one of the ults, and it got absolutely nothing. And the second we've got into these post-plants, that's where Gen G have looked their most fearsome. 12 раунд. A team from ПО3. last year that unheard of, surprising, and now looking like that pinnacle Плюс ебал of фанаты Pacific. Sentinels. Looking to try and do what no Pacific team has ever done before. That was the defenders, but it's covering Monet's push forward. Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out in the open. Монет Problem is, это Dexter вообще, was блядь. covering it. And now the push on mid is spotted as well. 3 players left for Paper Rex. Ебать. And it looks like they've still got a fight in them. Nightfall. Его попали. He's being caught, but Ну он ТП нажал! Shrouded Step is bought Да, a little вот так bit вот. of an advantage for Mindfreak because he's still alive. His Бля, HP recovering, but with something ГГ. down. And Divide, very much known towards that spawn. Мне Mindfreak's еще, on the блядь, wraparound. Wants to move towards that singular door. Давай, Divide здесь needs to всё, buy some минус. time. He still has a flash to play with. There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Убивает одного, Divide's 2-2. even won the Дается fight. смог The в мейн. smoke is down. A chance. If Ну, Mindfreak один в can линке, make it to второй, блядь, Divide. в If they can take this fight мейне. together, but they don't know where the last players are. And the nade has even forced them back for a second. The time now very low. And with 2 players still to root out, it might be too low. Divide just dodges that seize, but Mindfreak down. The time now not to be played with. Okay, no, Texture went out swinging. There's no chance. There's no chance whatsoever. He had to stick it underneath his nose, and short of a big misplay. ГГ, блядь. 13-9. Like, do you really fuck with me or you just wanna live in my paradise? I don't know if I don't know if I really wanna know. I don't know if I really wanna